To blackout Moscow, multiple long-range missile strikes are needed. Oleg Katkov, editor-in-chief of the specialized military publication Defense Express, said on Kyiv 24, "It's unlikely that this can be accomplished simply and easily. Just launch a few drones and Moscow will be left without power for at least 24 hours, he noted. He also recalled that the enemy managed to temporarily leave part of Kiev without electricity because they had been deliberately working towards this for years. Katkov notes that according to statistics from the Ukrainian Ministry of Energy, from October 2022 to September 2024, the enemy carried out over 1,000 strikes on Ukrainian energy infrastructure facilities, and by now it may have already hit 2,000. Moreover, Kiev was hit more than once in October. For years before this, Russia had been methodically destroying Ukraine's energy infrastructure, not with Shaheds, but with missiles. And we essentially only have Shaheds, the expert notes. According to him, in order to replicate such a situation in Moscow, because the enemy has the same Soviet energy system, it is necessary to mirror what exists in Ukraine, spending a lot of resources on strikes. Katkov emphasized that Ukraine's number of long-range weapons is not as large as it might seem. The campaign of attacks against the Russian oil refining industry is currently ongoing, and it is bearing fruit, he added. He also noted that if we start wasting our resources on keeping Moscow without power, we could end up in a situation where we have failed to achieve one thing and are unable to change anything else. According to him, it is important that Russian arms production facilities remain closed because the population in Russia could go a week without power and nothing will happen. So the war is starting to hit the Russians harder. As media reported, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said at a press conference in late September that Ukraine's international allies and partners should not be afraid to respond to Russia's actions in the same way Russia itself does. Specifically, if Russia threatens Kiev with a blackout, Moscow should understand that it too could be left without power. At the same time, according to the president, Russia is setting a goal to plunge Ukraine into a blackout. He said Russia sets this goal every winter. He said the aggressor country must understand that civilized countries differ from savage ones in that they never initiate conflict and are not aggressors. But this does not mean they are weak. Zelensky noted that if Russia threatens, for example, the capital of Ukraine, then the Kremlin should know that there will be a blackout in Moscow as well. French President Emmanuel Macron on Tuesday said the situation in Gaza remained extremely fragile and that the international community needed to keep working on ensuring the ceasefire held in the region. According to Associated Press speaking in Port-au-Prince, in Slovenia, at a joint news conference alongside Prime Minister Robert Golob, Macron said humanitarian aid must be urgently delivered to displaced Palestinian families and the wounded evacuated for immediate treatment. Macron also reaffirmed Europe's continued support for Ukraine, noting that while President Volodymyr Zelensky had shown willingness to attend peace talks, Russia never comes to this meeting. Addressing questions on the incarceration of former French President Nicolas Sarkozy, Macron said it was not his place to comment or criticize judicial decisions. Sarkozy entered a prison in Paris on Tuesday to begin serving a 5-year sentence for a criminal conspiracy to finance his 2007 election campaign with funds from Libya, a historic moment that makes him the first ex-leader of modern France to be imprisoned. He contests both the conviction and a judge's unusual decision to incarcerate him pending appeal. His lawyers said Tuesday that they filed an immediate request for his release. Macron was in Slovenia for a meeting of the so-called MED9 group. Slovenia has taken over the presidency of the MED9, a grouping of 9 Mediterranean European Union member states which include Italy, Spain, France, Greece, Malta, Cyprus, Slovenia, Portugal and Croatia.
Nous continuons avec la conférence de presse dans quelques minutes. Merci. Sur Gaza, la situation demeure très fragile et nous le savons. Et donc il importe que le Hamas respecte pleinement les engagements qu'il a pris. Et il importe que la pression demeure pour que le cessez-le-feu soit pleinement observé. Dans ce contexte, c'est aussi pourquoi nous souhaitons rester engagés avec nos partenaires européens, nos partenaires arabes et les États-Unis d'Amérique, pour d'une part passer tout de suite, et c'est l'urgence absolue, à la réouverture des points humanitaires et des différentes routes humanitaires pour que l'aide, l'alimentation, les soins de première nécessité puissent être apportés à la population et qu'aussi on puisse évidemment venir en aide aux blessés, à toutes les personnes, les familles les plus vulnérables qui doivent être sorties du territoire de Gaza pour être prises en charge dans les hôpitaux de la région. Le reste du chemin, vous le savez, est un chemin politique et nous plaidons pour qu'il y ait une résolution au Conseil de sécurité qui, dans les meilleurs délais, soit prise, qui permettra d'avoir un cadre international à la fois à la gouvernance et à la sécurité. Sur l'Ukraine, ce sur quoi nous œuvrons avec constance, c'est la même chose. D'abord, tant qu'il y a la guerre, le soutien à l'Ukraine. Militaire, capacitaire et financier. C'est ce que l'Europe fait, qu'elle continue de faire, avec en particulier les propositions faites par la Commission. Il faut donner de la visibilité, continuer à soutenir, et avec les différents programmes que nous finalisons et nous poursuivons. Ensuite, si des perspectives de paix s'ouvraient, et je constate que depuis le mois de janvier dernier, on nous dit que la Russie est prête à faire la paix. Je constate que depuis le mois de mars dernier, le président Zelenski a marqué officiellement sa volonté de signer un accord de paix. Je constate simplement que de manière réitérée, c'est la Russie qui n'est jamais à ce rendez-vous. Si les choses devaient changer, la seule paix qui existe est une paix robuste et durable qui permet d'avoir des garanties de sécurité dûment proposées. C'est ce que nous avons finalisé en européen dans le cadre de la coalition des volontaires. Et cette coalition des volontaires se réunira vendredi et nous la coprésiderons avec le Premier ministre Keir Starmer. Et nous associerons évidemment le président Zelenski à celle-ci. Et donc les garanties de sécurité sont prêtes. Il y a ensuite les négociations territoriales et celles-ci ne peuvent être négociées que par le président Zelenski au titre de son pays. Nul autre ne saurait le faire. Et donc à l'Ukraine de décider pour elle-même et son territoire, aux Européens de décider pour eux-mêmes et leur sécurité. C'est comme ça que les choses peuvent avancer et dans nul autre cadre. De là où je suis, il ne m'appartient pas de commenter, critiquer les décisions de la justice. Je suis le garant du bon fonctionnement de nos institutions et ce faisant de la bonne articulation entre l'autorité judiciaire, l'exécutif, le législatif, et y compris quand cela touche l'ancien président de la République. Donc vous ne me verrez pas ici faire quelques commentaires que ce soit, et je pense qu'il est important que les choses soient ainsi gardées. Néanmoins que l'image, pour beaucoup de nos compatriotes, je pense surtout à ça, de voir un président incarcéré par cette décision de justice puisse susciter des commentaires, c'est normal. Et je pense qu'il faut distinguer l'émotion, y compris l'émotion légitime de proches d'une partie du pays, le respect qui est dû à toute personne, et le bon fonctionnement de la justice qui, de là où je suis, ne suppose pas de faire des commentaires. Conférence заключена.